Приветствую вас на канале Reverse Мы продолжаем играть Бэтмен за Telltale серии, за Enemy Within, и мы движемся к финалу третьего эпизода. Классическая версия. Будем начинать стартовать. Погнали. Мы выяснили, что имеется такая тоже группировка Sanctus, и она находилась под влиянием компании агентства, где сейчас руководит Аманда Уоллер. Вот. И у нас был план, собственно, в прошлой серии, да, чтобы столкнуть Санктус и, получается, как они там называются? Пакт, да, или как там? Союз, союз, да, где обитают вот эти все наши знаменитые, знакомые злодеи, да, и мы от этого отказались, и, в общем-то, Уоллер послал нас в логово вот этого Санктуса, получается, да. Ну и мы сейчас идем за Брюса Уэйна здесь все разнюхивать. Поехали, присоединяйтесь к просмотру. Тайную базу, да, тайную базу мы идем. While you were at the office, I did some basic online research on the Bodhi Spa. Excellent. What's the verdict? According to reviews, it truly seems to be a fully functioning business, not just a front. Couldn't tell from the service entrance. They offer rather popular high-end massages and have an active social media feed. It's a 24-hour business, Bruce. There are customers going in and out at all times. They have no idea what's coming for them. Буду действовать осторожно. There's no way to tell until I get in there. I'll proceed with caution. Initiate the feed of my contacts to Waller. Let her know I'm here. At once. I need to see what we're up against. Good idea. Remember, you're able to toggle the thermal imaging in your lenses. I'm signing off while you speak with Director Waller. Be careful. Thanks, Al. Waller? On the line, Bruce. I'm here. I'll let you know if I find anything interesting. Caution is key, Bruce. This situation is a spark away from a wildfire. I'll keep that in mind. Ага, можно походить, значит, да? Нифига себе. Так, сначала мы... Подожди. Ну, исследуй, ладно, хорошо. Используйте колесико мышки, чтобы изолировать температуру. Ну переключаться, да, между всем этим делом, понял? Насколько далеко я могу уйти? Нифига себе. That appears to just be a patron. There are still traces of heat signatures. Someone was here recently. Maybe Garnes. I see a security panel inside the building. It could trigger an alarm system. Жесткие линзы, можно мне такие же, блин? Some kind. If I can hit that before they suspect what I'm really here for. They'll be blind and helpless. Perfect for my people. You just saved a few agents' lives, Bruce. Looks like we have a receptionist behind the front desk. She's hardly anything to worry about. All too easy to hide a gun under that desk. Так, что еще мы не осмотрели? Ну хорошо, давайте по порядку пройдемся сначала по электрике, чтобы ничего не пропустить. Вроде как я ничего не вижу. Больше как бы и нету ничего, да? Окей, теперь по холоду. По теплу, по холоду. Отпечаток мы посмотрели. Во! They're heading downstairs. The real lab must be underground.
Sanctus has been in the middle of Gotham this entire time. They burrow under your skin and eat you from the inside out. This is why I'm willing to let these criminals be the tip of the spear. Dangerous and expendable. My favorite adjectives. Все, здесь мы осмотрели, теперь вот это. Original. Huh. Project Lotus. This is definitely the place. Bodhi Spa. Good work, Bruce. They weren't exactly being subtle. Так, здесь у нас ничего больше нету. Все, можно тогда к двери идти, да? Осмотрим. That access door is connected to the spa. Логично. That's some top-notch field work, Bruce. Угу. I know being undercover's been tough, but you just need to maintain it a little longer. If you don't get inside with those maniacs, we're going to have a pandemic on our hands. Waller, I need to go. Now, why would a billionaire be skulking around in a Вот это filthy плохо. alley, carefully inspecting every detail, almost as if performing reconnaissance? Oh, I have an appointment. Bad shoulder. The main entrance is around the corner. That's not why you're here. Попробовать стоило. Bane, have you been spying on me? Spying? No. I've only been keeping an eye on you. That's the same thing. I heard the GCPD paid you a visit at your office, so I swung by to see if you might be in need of some aid. Innocent as that. Then, something about the look on your face as you left. So, determined. Yes, I had a sense you would lead me to something interesting. Project Lotus. This is the secret you and Harley had. Where are we, Bruce? What is this place? And do your best to be honest. Lies insult us both. This is Harley's secret to get, not mine. Secret? A fourth grader could piece this together. Project Lotus is what we're after. And this is it. Finding you in this duplicitous position while we have a mole problem, well, it does not look good for you, my friend. When you wake up, you can tell Harley that you led me right to her conspiracy. Wake up. Ясно. Ну вот и все, минус все внедрение, походу, сейчас будет, да? Rise and shine. Что-то даже синяка никакого не осталось. Oh, I pity what you're about to face, Wayne. You had so much going for you, Bruce. But trying to hide your discovery from me... Well... Harley wanted to spearhead the hunt for the mole. This will be her chance. So, be thoughtful with your words in there. They could be your last. What is it now, Bane? The rat has been uncovered. Wayne was right under your nose. I tracked Wayne to the location of the black site. And if he I hadn't... sent Wayne to scout it, so lower your damn voice. It was the final piece of the puzzle, and now we got it. Go get your boys ready. We move on the site ASAP. And don't worry your pretty little head about our rat problem. I got it covered. And Bane, tell Freeze to get one of them popsicle makers ready.
You're not going anywhere. You're in here. With me. Thanks for backing me up. Don't mention it. Can't have him stepping on my turf, you know? I said I'd find the rats. And I will. Your father. He was a hard man, right? Someone lied to him, betrayed him. He ended them. Я так понимаю, она не просто так меня поддержала, она все-таки все равно думает, что я крысяк. И это вопрос времени, что она захочет со мной сделать. Think he was onto something with that idea? Show no mercy? Take no apologies? There's always another way. Killing someone isn't an answer. The son of Thomas Wayne shies away from spilling blood. Nice субтитры. You are who I think you are, Bruce. Who do you think I am? A man out to prove to the underworld he's just as bad as his dear departed dad. Or there more to the story I should know. Hidden depths? Secrets you don't want me to see? I also enjoy long walks on the beach. You're funny. Must have gotten that from your mother's side. Я просто отвечаю самый такой необдуманный ответ, и он работает, короче, всегда, я не знаю. You know, my dad could be a funny guy, too. And they all fell down to the deep to drown, to the dark to drown. He used to sing that to me. My dad. Made me feel safe. Like nothing could hurt me. You have a nice voice. Она говорила, что лучше на тему отца с ней не говорить. Раз уж она со мной начала говорить, я буду отвлекать ее от этой темы. Might want to get those ears checked, Brucey. What's left of them. But it's nice to know I have a fan. Been running short of those lately. In fact, you being like my dad, that's why I got such a soft spot for you. Oh, you do? You found me the black site, didn't you? Эти субтитры. Plus, you're not a bad guy. I mean, you're rotten like the rest of us. But you actually care for some people. Like that girl John told me about. What's her face? Brittany? No. Tiffany. You remember? Early 20s, fresh-faced and optimistic. Ну, в смысле, задавать вопросы ей, типа, ой, кто это такая, я уж не стану, типа, очевидно, ей рассказали. Не тронь ее, она для меня ничего не значит. Бля, я не знаю, что как бы ответить-то. Типа, она для меня ничего не значит. Ну, давай. No? No, I think it was Brittany. Sorry, I barely know her. You're cute when you front. You know that? I don't know if she's your friend or mortal enemy, but I know you care about her at least a little. Yeah, friends are great. Except when you have to lose them. Laptop's gone. What are you? Yeah, shocker. We have a turncoat. I've interviewed just about everyone in the place. Except maybe one. Or two. So gosh, that only leaves the two people I haven't cleared. You and Catwoman. Maybe it was the guy who Bane gave the hamburger face. Мы оба тебе верны, это мог быть Джон. Ну, она не поверит, что это мог быть Джон, она думает, что Джон еще такой лопух, малолетний, то все, типа. Я попробую сказать, я на твоей стороне. Well, you seem to have made up your mind already. I guess one of us has to be the mole. But you've already cleared me. Trying to make me second-guess myself ain't gonna work, sweetie. Nice try, though. John, get in here! When I told Puddin' I narrowed it down to you two, he begged me to let him interrogate you. I gave him some pointers, and now this is his chance. Hi, Bruce. You potential
potential rat. Have at it, John. Harley, do you mind? Can't learn to ride with training wheels on forever, you know? I'll be right outside. Admit it, you rat scum! You're the rat! Sorry, I have to make it sound good. Do it again. What? Hit me again. Take Я так и понял, что это фиктивный как бы допрос. You hitting him already? I'll let it play. I never wanted it to come to this. But we both know what has to be done. Catwoman has to take the fall. Think about it, Bruce. Harley's gonna kill that Tiffany girl if it's... Если это ты, Харли убьет твою Тиффани. Летит твою налево. А если я свалю на Селину, то они могут убить ее. you. And who knows if she'll stop there. There is no scenario where we are letting that happen. I knew that'd be your knee-jerk reaction, but this is the only way out. The only way that keeps you alive. Did you even stick up for me? I tried, Bruce. I really did. I said it loud and clear. Internally. But you know Harley. She's not a mind reader. I'm sorry. I'm not as strong as you. Well, I'll get through this, Bruce, but I don't see a lot of options that end too great for you. It's either you or her. What do you want to do, Bruce? She knows it was one of you two. She knows. And don't think I don't feel just awful about this. Since, you know, I stole it. Can't help but feel a little bit responsible. All right, time's up. Perfect, because I'm done. You got a confession? Great job, Puddin'. Who we hanging out to dry? Go ahead, Bruce. Tell her what you told me. Come on. Ну, я не буду говорить про женщину-кошку, это будет палево, потому что они могут за ней проследить и спалить вообще всю мою контору абсолютно. Поэтому я попробую сказать, что это был я. It's okay. It was me, Harley. I took it. You were just starting to get under my skin. Too bad. I guess I do have to hurt Tiffany after all. And you, of course. I knew you had it in you, John. We are gonna do terrible things together. Like, send this one to the great icebox in the sky. Жестко. Они ее поймали, что ли? Well, Bruce, it's been fun. Bane, get him inside. You can let the cats out of the bag. Bruce is in deep trouble. Harley, be reasonable. Why would I start? Ну я не буду ничего отвечать, смысл, оттуда меня они не вытащат. Я уже сделал, как ты сказала, я еще могу тебе пригодиться, так что. Wait! Harley, as great as this is as a punishment, not Bruce. You can't. Наступается за меня. He's my best friend. Aw, Puddin', that's sweet. So maybe we can let him go? Live, at least? Да не отпустит она. Да конечно, это очевидно. Be sure to send Tiffany a postcard from Antarctica.
Ну это нормально, типа нас все равно кто-нибудь да вытащит, либо Фриз что-нибудь там наколдовал, какую-нибудь технологию, чтобы нас это, типа, чтобы мы растаяли. Эпизод 3, треснутая маска, замечательно, как обычно, блин, 19 минута всего. Я думаю, что начнем мы 4-й эпизод, 4.1 пройдем, первую главу. Вы 74% игроков заставили Харли чувствовать себя обманутой. Ваши аргументы в пользу того, что вы не крот, ее не убедили. Она была разочарована тем, что вы решили делать с предателями. Она почувствовала себя обманутой, когда вы признались, что крот это вы. Угу. Я так понимаю, тут типа выбор был между Селиной и Харли. Типа Харли, может, как-то можно было типа еще спасти от всех этих психологических отклонений, да, ее? Не знаю, в общем, потом после прохождения, может быть, почитаю всякую информацию об этом. Вы 87,6 игроков оставили Тиффани с Бэтменом в союзе. Ну, естественно, а как по-другому-то, конечно. Да, без вариантов даже. Вы 74 игроков оставили Джона почувствовать себя виноватым. Он прислушался к вашему совету быть искренним. Он почувствовал гордость за то, что смог помочь своему герою тем, что нашел ноутбук. Из-за вашего решения пожертвовать собой ради друзей он чувствует вину. Ну, как бы. Вы 92% заставили Гордона чувствовать раскаяние. Он был удивлен тем, что ему почти удалось поймать женщину-кошку. Он почувствовал облегчение, когда вы не стали сопротивляться аресту. Из ваших слов, после того, как его уволил Уоллер, он немного сожалеет о том, что пытался арестовать вас. Даже так? Вы 52 игроков ставили Селину в ужасе. Типа, она была разочарована в том, что вы не предупредили ее, не позволили полиции Готэма найти ее. Но при этом я сохранил я сохранил лицо Бэтмена. И меня в этом никто как бы упрекать в будущих сериях не будет. Она была почти... Потому что если бы я предупредил бы, все свалили бы на все... Эту инфу свалили бы на Бэтмена. Она была почти тем, что вы позволили ей увидеть Бэт-пещеру. О чем можно было не показывать. Реально? Ну да, там были варианты, чтобы она типа ушла. Когда вы пожертвовали собой ради спасения Селины, она с ужасом смотрела на вашу участь. Она не хочет, чтобы вы умерли. Ну, это понятно. Да мы вернемся, блядь, ты еще 2 эпизода. Господи. Вы 70... Вот когда... очень плохо, когда вот такие концовки, они делаются вот в конце там 2-го там или 3-го эпизода. Потому что ты знаешь, что он вернется. Ну, а как по-другому-то, ё-моё. Вы 74% игроков заставили Уоллер чувствовать ярость. Она почувствовала вину, когда вы не приняли ее извинения за конвой. Серьезно, что ли? Она настолько тонкая натура? В отличие от телесной. Она посчитала себя лучше вас, когда вы воспротивились ее плану использовать злодеев ради благой цели. По ее мнению, ваши моральные принципы мешают вам. Причем здесь вообще это? Я сказал, что злодеи могут, ну, типа, действовать хаотично. Вообще непонятно, что там произошло бы. А если бы они присоединились к этой группировке, ну, типа, союз вот этот вот злодеев присоединился бы к группировке Санктум. И что бы тогда мы делали? Вопрос, алло. По мнению важно. И, короче, она, блядь, все. Она в ярости из-за того, что вы выдали себя. А вы предупредили женщину-кошку, что за ней идет полиция. Вы 38,6 игроков предпочли не предупреждать. Поэтому она столкнулась с полицией Готэма, что не дало ей украсть ноутбук. То есть за место Джона, типа, она могла украсть ноутбук? Ого, сколько тут вариаций. Неплохо. Ну, на самом деле не так много. Какой совет вы дали Джону в кафе, чтобы помочь ему обратить на себя внимание? Вы 64,5% вы посоветовали Джону быть самим собой, и он сказал вам о своем времени в Аркхеме. Угу. Вы сказали Тиффани, что вы Бэтмен. Ну, это понятно, как бы, очевидно. Тут даже думать нечего. Вы назвались кротом или обвинили женщину-кошку. Вы 82 назвались кротом, были оставлены умирать в одном из криокомнат мистера Фриза. Херня все это, вернемся, короче. Давайте, все, наступаем на 4-й эпизод. Приступаем. Вот. 4.1 точно пройдем. Дальше посмотрим, как будет по времени. Пока что 23 минуты. Не вижу смысла, как бы. Хотя... Не, давайте к 4-му приступим. Маловато, 23 минуты. Но вот шокирующие обстоятельства смертельных планов злодея заставляют Брюса резко изменить свои планы. Смертельных планов злодея. То есть это он у нас злодей, да? Найс спойлеры, Telltale, найс спойлеры. Ну давайте, показывайте, как мы сейчас выбираться будем. Так, ну да, 24 минуты. Ага.
Ну и чё? Эта игра адаптируется, когда вы делаете сюжет меня соответственно с манерой игры. Блин, может подобное что-нибудь еще пройти, как думаете, а? Walking Dead есть типа? War always Подобное, да? Ну, Детройт, конечно, можно тоже. Какое-нибудь интерактивное кино, да? carries a cost, and my war on crime is no different. The truth is, no matter how hard I fight, sometimes I have to lose. Ты проиграл, потому что ты был не Бэтменом. Вот в чем дело. Нужен Бэтмен, блядь. Нужен его костюм. Ну, ты сейчас носишь маску Брюса Уэйна. Нужен настоящий Бэтмен. Я уверен, вот я не знаю, я говорю, я не читал, не смотрел никакой инфы об этой игре. То есть я прохожу сейчас наугад, наобум, то, что вот считаю нужным. И я абсолютно уверен, что в этой серии он расчехлит Бэтмена. Вот я прям отвечаю, потому что все уже, все. In order to save Selena from this fate, I had to give myself up. My life for hers. Надеюсь, она, сука, это запомнит, блядь. Now, there's nothing to stop Harley Quinn and her crew from killing everyone at the Sanctus facility and stealing a virus that could wipe out Gotham. Meanwhile, I face the cold embrace. Сейчас такие, оп! Читаемо. Вопрос лишь в том, кто нам помог. И зачем? Что? Just think. The EMP. It'll fry the auto locks on this chamber. I need to prime it before I can activate it. Так, справа схема, слева, ну да, получается здесь зеленые, здесь зеленые, здесь зеленые. Так используй здесь. Сейчас, блядь, ЕМП оставлять, ЭМИ, да, точнее, электромагнитный импульс, оставлять с криокапсулой. Bruce, can you hear me? I'm here. Harley had me thrown into one of Freeze's cryo chambers. But I'm okay now. Oh, well, that's a relief. I'm afraid I was starting to panic. I've got it under control, Alfred. Is the pact still in the subway? No. I'm bringing the car around. Call Waller. Tell her the pact means to slaughter their way into Sanctus, and I'm going after it. What? They'll have you shot on sight, Bruce. I'm not going as Bruce. It's time to let Batman handle things. Наконец-то! Я ждал это 2 эпизода. Неужели? Ура! Наконец-то! Наконец-то я начищу Харри этим сукам всем до единого. Какое удовлетворение. Я уже это чую. Да, тут уже движуха произошла, да? Alfred, I'm in. Any sign of Harley or the others? Кошмар. They beat me here. Looks like Bane took out one of the spa workers. More death and
This blood trail looks like they dragged something. They're looking for Project Lotus. Looks like the alarm system has been disabled. Who's there? Batman! Get out of here or I'll shoot, I swear to God! Where did they go? They went down in the elevator. Do you have access? It's gotta scan my eyes. Another use for Riddler's eyes. Call it for me! No way! Those freaks are down there! They'll kill me if they see me. Попробуем If you по-нормальному. do it, I can stop the intruders that attacked you. I'm not supposed to let anyone in there. But... all right. You gotta stop them. Send paramedics. I've already made the call. Ах, что за прогрузки постоянные, ё-моё. Bruce, I contacted Director Waller. She, wants to speak with you. Now. Put her through. Batman, where are you? Give me a status update. I'm at the Sanctus facility. I split with the Pact, and they beat me here. It's a bloodbath. I ordered you not to blow your cover. What the hell were you thinking? You could have been there to prevent this. I was thinking about stopping the Pact, which is way more than you're doing right now. Don't make this a fight with me. Just look at the bodies and ask yourself if it was worth it. We'll be there to back you up soon. We're gonna put an end to this once and for all. Looks like Sanctus security barely slowed them down. That's why you have to keep them there until we arrive. That virus cannot be allowed to leave the facility. Don't mess this up again. This door lock requires a key card. Сначала до конца дойду. По-любому там. Someone's trapped under there. His final moments must have been painful, horrific. Scientist. Easy. You'll just injure yourself more. It's too late for that. Stop them. Here. Take my...
Don't touch anything unless I say so. We don't know what half this stuff does. What are you doing? I don't know if you stole Harley's laptop or not, but I'm glad you kept them from icing me. I'm returning the favor. I'm on guard duty along with 3 gunmen who are all watching that door up ahead. If I hadn't stopped you, you'd be full of holes right now. We don't always see eye to eye, but I'd much prefer you in one piece. I'm just glad to see you alive. Same. After seeing them throw you in Freeze's meat locker, I wasn't sure if that was the end. I've seen a lot of death recently. Harley encouraged Freeze and Bane. They killed anyone they wanted. I should have done something more to stop them. But I didn't. Ну ты 3 не потянула бы, тут как бы нормально все. What did I say about touching the equipment? Be quiet, you imbecile! I'm going to make this right. I'll help you stop them. Ни в коем случае. Whatever I have to do, they're not getting that virus. Я для чего тебя спасал, чтобы ты это... Whatever it is, I can do it. Are you sure? With that injury? I don't recall needing your permission for anything, Batman. I've won fights with a lot worse than this. Anything in here could kill ya. So keep your hands to yourself. Let's do this. Так, сейчас лютые кутешки, мне кажется, будут, да, раз я к ним иду. 4-1 за... Блин, 4-1. Всего, блин, сколько оно? 10 минут, блин, меньше даже было, да? Или сколько? На 15 минут за него, 4-1. Ну давайте до 4-2, поехали, ладно. Такие кутешки надо проходить все-таки. Don't you worry about making a mistake. Do not distract him. He can execute this job perfectly. That's what I'm afraid of. You should be keeping an eye out. Shut it, Tick-tock, Freezy. Get the virus and let's go. It's an automated extraction process. You can't rush it. I've seen Freezy's obstacle wife move faster than this thing. Hey, it's a bat! Да ладно, чё так серьезно? Эх. You know what you're doing. Of course I know what I'm doing. Don't you worry about making a mistake. Do not distract him. He can execute this job perfectly. That's what I'm afraid of. Shut it, you two. Tick-tock, Freezy. Get the virus and let's go. It's an automated extraction process. You can't rush it. I've seen Freezy's obstacle wife move faster than this thing. Batman! This is a distraction we do not need. You switching Здорово, sides on us, уёбки. kitty. I weighed my options and what can I say? I don't like to lose. You made a big mistake. The virus is almost extracted. All right, Bets. What made you think you'd be able to stop all of us? Давай поспорим. I wouldn't put money on your chances of walking out of here. I know all your tricks, Harley. Please. I know your type. You think you know me, but you're so wrong. Unfortunately, we have a tight schedule. But I always have time to kill you. Get 'em, boys! Опа! Ну, куе-е!
Ну давай, ты, ублюдок. На! Помнишь меня? Ха-ха-ха. Чё? Отдыхай. Следующий. Ты, быдло замороженное. Ах ты, сука, я нажал, кстати. Шокер. А на него не действует вроде, нет? Да, это плохо. I got a present for you. Not today. Ха-ха. Bad kitty. Ах ты, сука, встал. На, чертила. Ах ты, черт. Batman! Worry about yourself. I practiced, just like I said I would. Я так и знал, что он это кинет. Изо всех сил, изо всех, вот так. Блин, вколол все-таки себе, да? Схватить Фриза. И кинуть его в Бэйна. Ну а тот мог меня заморозить. Тут, наверное, без вариантов. Вот это серия, я понимаю. Вот это то, что нужно было. Ох, блять, какие, а? Потные. Virus extraction completed. А где Селина там с Харли? Nora, I managed to save them for you. Please evacuate the lab through the emergency elevator. Batman, we're in the facility now. Куда? Harley, wait up! No! I'm infected! What are you doing? You need me! Not anymore. А где Селина все это время? Harley's getting away. Come on, we'll find... Get down! Get down! We didn't stop Harley. You did enough. Now get out of here. See you around sometime. Давай, беги. Ну, один все-таки она извлекла, да, получается? Вот этой кутаешки не хватало. Великолепный бой, замечательно. Все, что нужно и как нужно, сделали, наконец-то. А то, блин, надоело уже за Брюса Уэйна ходить играть. Вот таких сцен, конечно, жестко не хватало. Центр исследований Санктус. Джон сбежал, Харли сбежала, этот инфицирован. Бэйн в отключке. Кто еще у нас? Вроде бы все. Alfred, call Tiffany and tell her to get to the manor. Harley escaped with a virus. Right away. Get me a proper lockdown crew in here, stat. I want bioscans on freeze. Do not let him out of that airlock.
Move it, people! Good work here, Batman. Good work? Harley escaped with the Lotus virus. Your girlfriend, Catwoman, is nowhere to be found. Same goes for your boy, John. So if good work means half the pact is loose in Gotham, and we've got a megavirus in the hands of a psychopath, then yes, this is picture perfect. Oh, I could think of some more colorful words to describe this situation. You didn't offer much help. It was up to your people to stop them. I did my job. Is that so? Both of you, please. Sanctus, right under our noses all this time. Chemical weapons, human experimentation. Sanctus is the darkest part of the... Так, секунду. Agency's history. Я не понял, у меня в Стиме написано, что я завершил главу 4.1. А, ну да, это сейчас 4.2 же у нас идет, да? Я правильно понимаю? Ну ладно. Oh, this place is just evil. 4.1 закончилась тогда, когда мы с Селиной встретились, да, по-моему? Я уже просто Я записывал уже 4-й, по-моему, или 5-й ролик подряд за сегодня, и поэтому у меня голова немножко уже начинает не варить, что происходит. Ой, подождите, дайте я немножко О! Так, а вообще о чем речь ведется? А, она хочет использовать в благих целях? Сжечь дотла, конечно. Знаменитый гимн Таргариена. Why don't you let me worry about that, Batman? I'm gonna need your help tracking down Quinn. She's out there with the virus, and that's a threat to Gotham we simply can't allow. Freeze must have an idea about where she'd go in these circumstances. Don't waste your time with that maniac. Почему она предала его? Он He'd say anything скажет. to throw us off track. But he's our best lead. Well, I disagree. Freeze is nothing more than a science experiment gone awry. You best keep your focus on Harley and the virus before anyone else gets hurt. That was strange. She just completely shut me down. She's normally so open to all possible leads. Она вышла за рамки, блин. Waller was out of line. She should know better than to ignore your instincts. Usually she does. Listen, Director Waller may think it's a waste of time. Да нет, but I я say считаю, leave что no нет. stone unturned. I'll see what I can find out. Hey, Will, give me a hand with this, will you? I think there may be something we can salvage back here. Batman, have you come to gloat? To revel in what you've done? I feel sorry for you. I don't enjoy seeing anyone reduced to this. Spare me your pity. It changes nothing. I'm here to talk about Harley Quinn. I need your help to find her. If you want me to tell you what I know about Harley, I'm going to need something from you in exchange. The agency intends to keep me prisoner with this virus living inside me. They mean to study me. Given the chance, I could beat this, just like Riddler. He became stronger for it. You're saying Riddler became infected with the Lotus virus when he worked for Sanctus? If he could survive it, I believe I can too.
That dial, there. They've keyed it into the temperature regulators in the airlock. All I need from you is to turn that dial. Let my body do the rest. Но он оттуда все равно Lower не the выберется. temperature in the airlock. I know that I can fight this. I will do that for you. But first, tell me what you know. I'm so glad you're agreeable. The truth is, the Lotus virus doesn't have to be this. Riddler's blood can turn the virus into something that can heal. That's why we stole his body. Why your friends in the agency had it on ice. My Nora will perish if I don't use Lotus to save her. Bane merely hoped to cure himself of his addiction. Harley already has the virus. Now, she needs a blood sample from Riddler's body. With it, she will have what she needs to create the serum. She'll go for the body first. That's how you will find her. Сыворотку от чего? Ей для чего? Я понимаю, тебе нужно как бы жену вылечить. Бену надо вылечить зависимость от Венома, а тебе, в смысле, ей зачем? Already have samples of the blood. Look for a temperature-controlled container. Now, you have what you came for. Please, do as you promised. Да, выполню, как бы, чем мне не сложно. Thank you, Batman. I need to get to the subway right away. If Harley's trying to make this serum, she'll go straight for Riddler's blood. Какую сыворотку? Я не coming понимаю. with Я you. прослушал, может, но я не The понимаю. secondary properties of this virus. The serum they want to make from it. I've got a feeling Director Waller didn't want us to hear that. Which would explain why she steered you away from Freeze. What is she up to, I wonder? Waller always operates on some hidden agenda. Surprised you're логично, only да. just realizing. I guess I'm not. Just realizing, that is. I guess I just have blinders on when it comes to people I look up to. Don't worry about that now. If we hurry, we can intercept Harley at the lair. We could use Bruce on this one. The less attention we draw to ourselves, the better. What does that mean? If Harley sees Batman coming, she may do something drastic. But if she sees Bruce, she'll think she can take you. You don't know I'm the one that told Waller who you really are. Are we all good? I'd like to clear the air, in the interest of full transparency. Sure. We're good. All right then. Нормально вроде, баба. Эпизод 4. Злодей из Водевиля. Я неправильно прочитал как-то. 4.2. Все, чернейшая ночь. Замечательно. 4-й эпизод. Как он начался, великолепно, замечательно. Если сюжет будет перекликаться, переплетаться, точнее, да, вместе с экшончиком, побольше Бэтмена, немножко поменьше Брюса Уэйна. В целом задумка, опять же, ну, смотря на 3 прошедших эпизода, она неплохая. Почему? Потому что во всех играх про Бэтмена ты как бы играешь за Бэтмена и контактируешь в основном ну, со своими союзниками, да, то есть имеется в виду, что ты не бывал в шкуре врагов. И здесь, когда ты побывал в логове, там, вот этих, в логове Союза, да, в логове этих злодеев, ты как бы понимаешь, ты начинаешь их понимать, что они хоть и злодеи, но как бы у них есть тоже свои слабости и свои ценности, да, какими бы они плохими бы не были, да. Вот, и как бы Фриз нам открыл тайну, что он как бы все это делал ради Норы, Бэйн хотел излечиться, а
Я так и не понял вот насчет Харли, ей нужна какая-то сыворотка. В общем, ладно, давайте мы это узнаем в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, обсуждайте, до встречи в следующих стримах, летсплеях и так далее, всем удачи и пока-пока.